Faith No More, grazie Raffa. Allora io sono qui pronto con i nostri primi ospiti. Lush, there you go. Facciamoli vedere per voi. Facciamo l'applauso, Lush. There you go. Like being on Simon D show. Yeah. No, great, there you go, Lush. E qui, just presentarli, Mickey and Steve. Chris. 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 Alan. Not Chris, yeah. Thanks, John. Kate, thanks, John. Kate, Emma, non c'è. Emma's not here. She's with her boyfriend. E con il suo ragazzo. Perché attualmente i Lush sono in tournée, infatti. E domani saranno a Roma, al Palladium. Tomorrow you're in Rome, yeah? Yeah. Playing, that's right, yeah. Because the tour. Anyway, just starting out about Lush. It says in your biography you got together in 1988 as a couple of friends, you and Emma, and neither one nor the other particularly wanted to be the front man of the place, the front woman of the scene. Well, because neither of us could sing. Ah, allora, stavo dicendo qui, all'inizio di Lush, che era in 88, c'erano le due ragazzi, Emma e Mickey, che erano insieme, volevano mettere su la band, però nessuno voleva prendere la responsabilità di essere proprio il front man della band. E io l'ho chiesto il perché, e qui lei risponde perché nessuno poteva cantare. But do you still think that because, you know, do you still feel that neither can sing today? Do you feel that kind of modesty inside? It's not modesty, Senti ancora it's the truth. queste idee che nessuno può cantare. Sì, è la verità, non si può. Allora, why do you think that the band got there? I mean, how did it develop from then? Come ha sviluppato una cosa di questo genere? We just learnt to play a bit better. We couldn't play when we started. Non potevamo neanche suonare quando abbiamo iniziato. Infatti, nelle biografie dici che addirittura le prime esibizioni pare che Mickey era totalmente ubriaca. It says that in your first gig you were completely pissed out your head. Is that true as well? True, yeah. Well, yeah, because I couldn't sing. Sì, perché non potevo cantare. Continuo su questa pista che non poteva cantare. Però ovviamente le cose sono andate avanti. Nonostante questo, everything's gone ahead just the same. Anyway, right? And the album came out. Spooky. Let's just show la copertina dell'album. Facciamo vedere un attimino la copertina dell'album Spooky, che è stata realizzata negli Stati Uniti, right? You had help here from your, I suppose, your, I don't know if they're your mentors, your idols or whatever, the Cocteau Twins. Yeah. Our fat friends. How do you see your fat friends? Stavo dicendo qui ci sarà anche ovviamente un grande aiuto a livello di produzione dai Cocteau Twins, ma sono gli amici, sono gli ispiratori, come sono gli Cocteau Twins? Ah, qui sono risposto sì, sono i nostri amici grossi, però insomma è così. Yeah, no, what's the story behind the Cocteau Twins? Well, I think everybody thinks that we're more influenced than what we really are, you know. Tutti pensano e credono che siamo più influenzati dai Cocteau Twins, che in fondo è la verità. We sent him a tape when we just, you know, the first demo tape that we did. Noi abbiamo spedito il primo demo che l'abbiamo fatto. And he liked it. E l'ha piaciuto a lui? And then, then we signed to the label 4AD, which the Cocteau Twins were on. Sì, poi l'abbiamo firmato sulla stessa etichetta. And we didn't want him to produce it because we thought that they might, you know, people might look at it as a project, another sort of 4AD project with Lush produced by the Cocteau Twins on 4AD. Non volevamo che lui ci produceva. So we waited. Allora abbiamo aspettato. And we did a single with him. Abbiamo fatto un singolo con lui. And then we did an album with him. E poi abbiamo fatto un album con lui, quindi And we're not going to work with him again. Non vogliamo lavorare comunque più con lui, nonostante tutto questo. Allora partiamo subito con il primo video che facciamo vedere del Lush, which is, here we go, sarebbe, there you go, Nothing Natural, niente naturale, Lush. Ok, ecco appunto la copertina, Spooky. Who designed the cover for this? Is it kind of spooky? Is that an idea? A bald man at 4AD who does all the sleeves. Un tipo calvo a 4AD che fa tutte le copertine, dice lei. There you go. No, perché è piuttosto, sembra che ne ha preso un po' di, di cose prima di fare la copertina. Interessante, spooky. There you go. Comunque, chi vorrebbe telefonare, appunto, per chiedere una domanda a Lush, c'è la possibilità 0583 766 301, subito dopo il break. Ok, eccoci di nuovo con Lush, che appunto
quite a big success, quite frankly, con the first album, and seemingly going around the world on tour, you know. America, Japan, probably Isle of Wight. I don't know, you know. No, we haven't done the Isle of Wight, funnily enough. Non hanno fatto l'isola di Wight. Stavo dicendo, primo album, un successo anche mondiale, se ci pensi, perché hanno già fatto un torneo del mondo, suonato non soltanto negli Stati Uniti, che insomma ormai è sempre un bel passo per qualunque band europeo, ma anche addirittura sono stati in Giappone. E, sembra... Comunque c'è una telefonata in linea, sentiamo chi c'è. Hello, pronto? Sono Cinzia. Cinzia, ciao, da dove Da chiami? Milano. Da Milano, Cinzia. Cinzia, Sì. tu parli in inglese? Vorresti fare le domande a te o faccio io? No, meglio fai tu, parlo Ok. poco e male. No, vai, dai. Va bene, dai, come io parlo italiano allora. Vai. No, non ti Qual è preoccupare. la domanda? Dunque, volevo sapere dai Lush cosa ne pensano della stampa inglese. Perché prima trattavano bene certi tipi di gruppi e perché ora invece li stanno un po', insomma, trattando malino, ecco. Cosa pensano della stampa inglese? Mhm, esatto. Right, that's interesting. What do you think about the English musical press? Because they seem to... Grande risata, una balla, yeah, visto? Cosa ne pensi della stampa inglese? Probabilmente quello che penso anche io. No, perché diceva Cinzia che hanno prima trattato... yeah, sorry, I'm speaking in Italian. I'm translating in Italian, Cinzia, sorry. Alors, nous avons dit que... Oui. she was saying, right, that before they used to, you know, treat bands in the 16th and 70s with quite a bit of respect, but seems to kind of chop everybody these days. What do you think about the musical press? Especially for our kind of band, it's like Especially maybe per nostra specie di they build them up and they knock them down. li costruiscono e appena costruiti li danno una Yeah. stangata così. They're constantly looking for like new bands to, you know, Costantemente in ricerca di nuovi band. and then they sort of hype them and they say, oh, this band's brilliant, this band's brilliant, Dicono questi sono fantastici, questi sono fantastici. and then they get bored of saying this band's brilliant, Poi si annoiano a dire questa banda è fantastica. so they say this E lo band. stroncano. Yeah, that's Sì, it. That's che it. fa cagare, insomma. Poche parole è l'idea. Spero che rendo l'idea, Cinzia. Infatti è vero, la stampa inglese è allucinante. È Sì, era vero. questa l'impressione che avevo avuto. Eh? Era questa l'impressione che avevo avuto Sì, anch'io. sì, ma non hai avuto un'impressione giusta, ti posso assicurare. Senti, mentre ci sei in TV, faccio la fenna in TV per dire tua voce. Faccio autografare. Certo, la copertina è tutto nero, quindi qui Mickey sta cercando quali spazio è. Sign it on the inside. Yeah. Lo faccio firmare sulla copertina dall'interno. Ok? Cinzia from Milan. And Chris. E mentre siamo in linea CD, stanno facendo quest'autografo, passiamo al secondo video che abbiamo, che è una live. Super Blast shows the band actually playing live, right? Yeah. Super Blast, which I imagine is what you... I don't know, I mean, it must be much more fun, I should imagine, playing live than making videos and... Yeah, I don't know, Definitely. being in studio. Don't like Hey, making videos. Yeah, no, perché infatti qui Mickey stava dicendo che non piace a girare i video nell'aspetto che lei trova particolarmente noioso del lavoro che fanno, quindi questo è comunque Super Blast live sul palco Lush. Devo dire che non sono mai stato con una band in intervista che si muovono delle risate guardando il loro video. È interessante. Anyway, qui Mickey e Chris stavano ridendo come pazzi alla video lì perché dicono è interessante vedere il video perché lo guardiamo ben poco. Anyway, comunque sono in... hanno l'occasione di vederlo poco, voglio dire, mi immagino. Perché sono in tournée attualmente in Italia. Ora, visto che abbiamo visto una video live, Super Blast, appunto della band, mi piaceva anche darvi le date che stanno facendo questa settimana in tournée. Quindi domani sera sono a Roma, al Palladium, that's domani sera. Poi mercoledì sono a Napoli, ad Havana Club. Sembra ridere a qualunque cosa. Interessante, no? Havana Club. I was just saying you seem to be laughing at anything I say. I know, it's your accent. All right. Poi giovedì sono a Castelfranco Emilia, that's provincia di Modena, that's il Teatro da Dada. Then venerdì a Umbertidi, Perugia, that's Rock in Umbria. E poi finiscono sabato, il 13 a Meolo, Venezia, provincia di Venezia, a Mitos. Ok?
questo è il tournée. Quindi that's quite that's playing every night then from tomorrow night on. Every night. Well, we had a gig cancelled in Alessandria because it rained. Già, vogliono dire anche scusa a tutti i fans che sono venuti a Alessandria sabato perché è stato cancellato per via della pioggia. Quindi insomma, c'è la possibilità di vedere la band. Anyway, seeing that Spooky has finished, obviously the next question, the most obvious question is, are you working on a new album? Have you even remotely thought about working on a new album? Are you intending to do a new album? Well, Right. Yeah. Stavo chiedendo, sorry, I just se hanno iniziato a pensare, concepire anche ideare un nuovo LP, a cui penso che non ci vuole tradurre, perché se l'avete visto Chris ha fatto sempre una mossa così, negativo. Se hanno intenzione di fare un altro album, invece sì. So, about the intentions of doing an album, how would it be and what? Still the four? Yeah. Sempre in quattro. Because l'ho notato, I mean, è un suono molto pieno. It's a very full sound for a four-piece band on stage. I mean, there aren't any tricks or trappings attached to that. I mean, ci sono delle basi di computer, un veloce Macintosh nascosto dietro con un hard disk che fa... I mean, what's it like? Or is it literally just plug in and go? Just plug in and turn it up loud. Plug in and turn it up. Quindi è proprio suonare com'è. E rimani così, the idea is to remain, to stay as a simple four-piece band? No, it's just that none of us can work a computer. Ha detto no, non è che non vogliamo espandere, è che nessuno sa comandare un computer. Neanche, I don't know either how to work one yet. Neanche io, a dire la verità. Stessa cosa con la mia band. There you go. And so, at the moment, it's literally touring. So when you finish Italy, what's up? We go to Israel. Finendo in Italia. Israel for a week. In Israele per una settimana. And then we're doing this thing in America called Lollapalooza, which is like... Poi andiamo in America per fare un progetto chiamato... Like a chili... What's it called? Lollapalooza. Lollapalooza, yeah. Which is like with Red Hot Chili Peppers, Soundgarden... Chili Peppers. Ice Cube. Soulgarden. Jesus and Mary Chain. Jesus and Mary Chain, bravo. Pearl Jam. Pearl Jam. And Lush. Una grande cosa. Yeah. Una grande tournée. So that's a big sort of touring festival, like... Che è una grande festival che... Non c'è possibilità che una tournée di questo genere tocca anche l'Italia? There's no chance of it coming over to Italy, I suppose. I doubt it. I doubt it. Lo dubito, dice Mickey. Why do you doubt it? I think that when they were talking about taking it over to Hawaii, you know, which is like, but that was going to be too much problem, you know, just because it's such a massive, you know, massive... Solo per l'enormità yeah, di mettere in piedi una festa di questo genere. Right, okay. Well, look, grazie molto per essere venuti. Thanks a lot for coming up. Right. And having a good gig all together anyway. Avendo una piccola risata insieme. Thanks a lot for the Lush. And bocca al lupo anche con il tournée che appunto parte domani sera dal Palladium a Roma. Finisce appunto al Mythos in Maiola a Venezia sabato sera. Lush, thanks a lot. Thanks a lot. All right, cheers. Ci vediamo dopo. L'album Split. So this time we were just going to make a record much more ourselves, you know, how we sound live.
That's what we sound like, really. And that's even when Spooky was out, you know, the difference between Spooky and the live thing was so different, because live we couldn't create what Robin had done in the studio, so you play pretty much as a straightforward band, you know, with 2 guitars, drums and bass, and it's quite, you know, it's quite loud and brash and everything. And I think it's quite good to have the difference between the records and the live, you know, so it's not just the same, it's slightly different, you know, it makes it a bit more interesting. We write personal lyrics, and I think that you spend longer thinking about things in your personal life that are unsatisfactory than you do about things that are fine. You know, if I hear a song, I don't want to know exactly who it's about or whatever. If it moves me because I identify with it, and I make the lyric about something that happened to me, you know. Don't really need all their details getting in the way. And I think that most of the songs, you know, evoke a certain sort of feeling that doesn't really need to be explained, I don't think.